Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I am Anissa. In this video, I would like to present it for 13 text type, and let's start. The first one is recount text. Recount is a text which retells event or experience in the past, and the purpose here to retell past experience. Jadi pada teks ini menceritakan sebuah cerita tentang pengalaman yang dialami oleh seseorang di masa lampau. Tujuannya agar pembaca tahu apa yang terjadi di masa lampau tersebut. And here there are three generic structure for the first orientation, ya, pengenalan, and the second event, peristiwa apa yang terjadi, and reorientation, kesimpulannya apa. And it has characteristics. They are using the simple past tense or past continuous tense or past perfect tense or past perfect continuous tense. Jadi semua yang digunakan dalam teks ini bentuknya adalah tenses yang lampau. Okay. Using temporal sequence such as on Saturday, on Monday, on Sunday, and focus on specific participant as I, as the writer, and then using the conjunction such as then, before, after, and etc. And the last one here using action verb such as when or stayed. Okay, let's move to the second text, spoof text. Okay, spoof is a text to retell an event with a humorous twist, and the purpose here to entertain the reader with a funny story. Nah, pada teks ini, jenis teks yang menceritakan suatu cerita komedi, tetapi akhir ceritanya tidak bisa ditebak oleh pembaca. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita lucu. Okay, and they are the generic structures, the first orientation, events, and twist. Twist tersebut adalah hal yang tak terduga, yang pembaca tidak akan menduga apa akhir dari ceritanya. Okay, and spoof text has the characteristics. The first focusing on individual participant, the second using action verb, using adverb of time and place, told in chronological order, using direct speech for the dialogue, and then using material process, using circumstance of time and place, and using past tense. Okay, let's move to the third text here, descriptive text. Okay, descriptive text here to describe and reveal a particular person, place, or thing. The purpose to describe person, thing, or place in specific. Oke, jadi pada teks ini bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu ya kepada pembaca mengenai seseorang atau tempat atau benda secara detail. And it has the generic structures. They are identification, pengenalan, dan description, deskripsi. Dan juga pada teks ini mempunyai beberapa karakteristik. They are specific participant, using the adjective to clarify the noun, using simple present tense, and using action verb. Okay, the fourth is report text. Report is a text which presents information about something as it is, and the purpose presenting information about something that generally describe an entire class of things, whether natural or made. Jadi pada teks ini menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Tujuannya agar pembaca dapat mengetahui sesuatu hal sebagai hasil dari penelitian. And the generic structures, they are general classification and description. And some characteristics here, they are using general nouns, using relating verbs to describe features, using timeless present tense, and using technical terms. Okay, next for the fifth is narrative text.
Narrative text is an imaginative story to certain people, and the purpose here to entertain the reader with the story. Jadi pada teks ini adalah suatu cerita hayal yang bertujuan untuk menghibur para pembaca, dan tentunya cerita ini belum tentu kebenarannya. And there are the generic structures here: orientation, complication, resolution, and reorientation. Jadi ada pengenalan, kemudian ada konflik, ada pemecahan masalah, baru akhirnya kesimpulan. Okay. And some characteristics here, they are using past tense, using time conjunction, using specific character, using adverb of time, using action verb, and direct speech. For the sixth text here, analytical exposition, it is to persuade the reader that something is the case, and the purpose here to convince the reader that the topic presented is an important topic to discuss. Jadi pada teks ini berisi tentang pemikiran yang terperinci dari penulis tentang sebuah fenomena yang ada di sekitar. Jadi teks ini juga termasuk dalam teks argumentatif karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Tujuannya untuk memberitahu pembaca mengenai peristiwa atau kasus penting. And it has the generic structures. They are thesis, statement, reiteration. Oke, jadi ada pendahuluan, kemudian ada argumen, dan terakhir kesimpulan. And there are characteristics of this text. The first, using simple present tense, using compound and complex sentence, using relational process, causal conjunction, internal conjunction, and using word that link argument. Okay, for the seventh, explanation text. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena, and the purpose here to explain how or why something happens. Jadi pada teks ini pernyataan tentang bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi, dan tujuannya untuk pembaca agar pembaca dapat mengetahui proses terjadinya fenomena tersebut. Dan beberapa generic structures di sini ada dua: general statement and sequence of explanation. And there are characteristics of this text. The first, using simple present tense, abstract noun, passive voice, action verb, and containing explanation of the process. And next, discussion text. Discussion is a kind of genre used to present at least 2 points of view about an issue, and the purpose here to present arguments from differing points of view about issue. Jadi pada teks ini menyajikan suatu topik permasalahan yang kemudian didiskusikan dalam berbagai sudut pandang. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan informasi dan opini terhadap isu yang terjadi. And there are generic structures here. The first, issue, arguments, and conclusion. Isu, kemudian argumen pro dan kontra, dan terakhir adalah kesimpulan. And the characteristics of this text, they are introducing category or generic participant, using thinking verbs, using contrastive conjunction, modalities, adverbial manner, and the last one, simple present tense. Okay, next, procedure text, the text that explain how something works or how to use instruction. And the purpose here to explain steps or instruction to make or operate or do something. And the generic structure, goal, material, and step. Jadi pada prosedur teks di sini menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah atau dalam membuat atau melakukan sesuatu. Jadi yang pertama, strukturnya ada tujuan, kemudian bahan atau peralatan, dan terakhir cara atau langkah-langkahnya. And there are the characteristics of this text. The first, using adverbial sequence, command or imperative sentence, using adverbial to express detailed time, place, and manner accurate,
using action verb, and the last simple present tense. Okay, let's next to the hortatory exposition. Hortatory exposition is a text which represents the attempt of the writer to have the addressee do something and the purpose to persuade the reader that something should or should not be the case. Jadi pada teks ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan jenis teks ini tentunya bersifat formal dan juga harus dituliskan berdasarkan fakta. Tujuannya apa? Untuk membujuk para pembaca bagaimana sesuatu tersebut dapat diselesaikan. Okay, and there are generic structures. The first thesis, the second arguments, and the third recommendation. Okay, the characteristics of this text, they are focusing on the writer, using action verb, modal adverb, evaluative words, simple present tense, abstract noun, thinking verb, temporal connective, and using passive voice. Okay, for the 11th text is anecdote. Anecdote is a text which retells funny and unusual incidents in fact or imagination, and the purpose here to entertain the readers. Jadi pada teks anekdot ini menceritakan kembali kejadian yang ganjil atau kejadian yang tidak biasa, baik itu fakta maupun imajinasi. Tujuannya apa? Untuk menceritakan kembali kepada pembaca kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang tidak biasanya terjadi. Okay, there are some generic structures here: abstract, orientation, crisis, reaction, and coda. And also there are some characteristics in this text, using past tense, using a rhetorical question, conjunction of time, action verb, imperative sentence, and using exclamatory sentence. Okay, next, the news items text. News item text is a text which informs readers about events of the day. And the purpose here to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi pada teks ini bisa dikatakan sebagai tulisan yang menyerupai sebuah berita. Tujuannya apa? Untuk memberi informasi kepada pembaca mengenai suatu peristiwa atau suatu kejadian yang sedang terjadi yang layak untuk dijadikan sebagai berita. And there are some generic structures. The first, main events, elaboration, and research of information. And also some characteristics of this text, focusing on circumstance, using saying verbs, using past tense in explaining news events. But if it is a fact that until now still happen or still in the form or fact, they can use the simple present tense. Then short, telegraphic information about the story captured in the headline, and also using adverbs, and the last using of material processes to retell the event. Okay, for the last type here, review text. Review text is an evaluation of a publication such as a movie, video game, musical composition, and the purpose of this text to critique the events or artworks for the reader. Jadi pada teks review ini sebuah tulisan yang berisikan atau mengenai evaluasi atau tinjauan dari suatu publikasi. Tujuannya apa? Untuk memberikan kritik atau evaluasi mengenai sesuatu untuk disampaikan kepada pembaca. And also here there are some generic structures. The first, orientation, evaluation, interpretative recount, and the last one, evaluative summation. And also some characteristics. The first, focus on specific participant, using adjectives, using long and complex clauses, and the last, using metaphor style. Review text is simple. Okay, maybe those are what I can convey to you all, and thank you so much.